So, thank you very much for joining today's Hangout, today's Curation competition, Hangout 15. So, I am going to start on behalf of Steemit Bangladesh. So, I hope everyone is okay. So, let's start our Hangout today, and we are now on Dlive, and I would like to start the curation competition as well as Steemit Bangladesh photography contest. So today is special as we just celebrated our Eid, so that's why we have a special offer for every photography entry. So our moderator Jaco is sponsoring our photography contest today, and every photography entry will get one Steem from Steemit Bangladesh, and it will be sponsored by Jaku. So I hope everyone will enjoy the hangout too. So let's start. So here is Kavir brother, and he is from UK, and I hope he will also enjoy the hangout for the first time. So let's start. Hello everyone. Hello, how are you, man? I'm good. I'm happy to dial in. It's the first time I'm hearing from everyone, so yeah, and I'm glad you're speaking English because my Bengali is not that good. yeah, not it's okay. You can do it. Actually, we mostly start hangout in Bengali, but just for starting point, we are starting in English to. We are just broadcasting the hangout live on Dlive. That's why we just starting from the beginning in English, but we'll enjoy too in Bengali too. So it will depend on our presenter actually. Excellent. Okay. Okay. Well, I'll listen in. If you have any questions for me, I'll jump in. Okay. No problem. Thank you. All right. So curation competition, we have already selected articles. So we are just checking out if our presenter is here, and our presenter can start presentation in Bengali or English. So there is no problem and no any restriction if he can use any or both. So here is first presentation from Linko. Linko is here, I think. So yes, we have around 20 people here, but Linko is not present here, so we are just skipping for now. And here is Abu Rashid. Rashid, আপনি কি এখানে আছেন? Rashid, হ্যাঁ, আপনি কি কথা বলতে পারবেন রশিদ? রশিদ, হ্যালো। হ্যালো। ইয়েস, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস, শোনা যাচ্ছে। আমি আপনার আর্টিকেলটা ভয়েস চ্যাট টেক্সটে দিচ্ছি এবং আপনার প্রেজেন্টেশন শুরু হবে। আপনি আশা করব আপনি 3 মিনিটের ভেতরে আপনার আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করবেন, ঠিক আছে? আপনি কি জানেন আপনার কোন আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করার জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট করব কিভাবে বা কি করতে হবে আমি ওকে, আপনি ইয়েস, ওকে, নো প্রবলেম। আসলে আপনি প্রেজেন্ট করবেন, আপনি এখানে যা লিখেছেন সেটার আলোকেই প্রেজেন্ট করবেন, এবং আপনার এই এক্সপিরিয়েন্সটা ওই যে আর্টিকেলটা ইয়ের ক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়টা নিয়ে লিখেছেন সেটাকে আপনি আপনার মতো করে বলবেন, এবং আর্টিকেলটা অবশ্যই আপনি টেক্সট লিখেছেন, ডেসক্রিপশন লিখেছেন, সেটাকেই আপনি প্রেজেন্ট করবেন আপনার মতো করে। এতে আমরা মনে করি যে আমাদের এখানে যারা অডিয়েন্স আছেন তারাও আপনার সাথে ইন্টারেকশন বাড়বে, প্লাস হচ্ছে আমাদের তো একটা প্রাইজ আছেই। সো ইউ ক্যান ডিসাইড হোয়াট ইউ ক্যান শেয়ার উইথ আস। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন
জাস্ট আপনার প্রথমে আপনি চাইলে আপনাকে হালকা ইন্ট্রোডাকশন করতে পারেন অডিয়েন্সের কাছে, এবং তারপরে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারেন। সো যেভাবে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, ঠিক আছে? ওকে ওকে, ইয়োর আর্টিকেল ইজ হিয়ার। ওকে, আমি মোহাম্মদ আবু রাশেদ। অনলাইন বা স্টিমিট সম্পর্কে তেমন ভালো কিছু জানি না, তো চেষ্টা করতেছি আস্তে আস্তে লেখা বা স্টিমিটে লেখার জন্য। সো আমার একটা পোস্ট আজকে সিলেক্ট হয়েছে, এই জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড। এই জন্য অত ইয়ে করতে পারতেছি না, মানে ওভাবে এক্সপ্রেস করতে পারতেছি না। তো আমি আমার পোস্টটা সম্পর্কে বলছি। বা এর আগের আরেকটা পোস্টে আমি আমার কিউরেশনের জন্য সিলেক্ট হয়েছিল, পরে আর ওই হ্যাংআউটটা হয়নি। মানে ঈদের সময় সবাই কিভাবে বাড়িতে আসতেছে, আমি কিভাবে আসলাম, সেটা লিখছিলাম লাস্ট পোস্টে। আর এই পোস্টে আমি লিখছি যে এখানে আসার পরে আমাদের সবাই, আমরা যারা ঈদের সময় বাড়িতে আসে অনেকদিন পর, আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় অনেকদিন পর, ইন্টারাকশনটা কত ভালো লাগা থাকে, তাদের আমাদের প্রতি কত হৃদ্যতা, প্লাস যে আপ্যায়ন। আসার পরে এখানে মানে এখানকার যে পরিবেশটা, ছোটবেলায় যখন এখানে মানুষ হয়েছি, মানে পূর্ব পরিচিত যে চির পরিচিত যে পরিবেশটা, গ্রাম্য পরিবেশ, যেটা অনেক ভালো লাগে, তার প্রতি আমাদের অনেক ভালো লাগা থাকে বা আমার আছে, সেটা আমি যে সবুজ একটা পরিবেশ। প্লাস আমার আন্টির বাসায় আমরা গেছি সবাই মিলে, আমরা ফুল ফ্যামিলি, বাবা মা, আমরা 2 ভাই, আমাদের ওয়াইফ, বাচ্চা, আমাদের ভাইস্তা সব। সো এটা একটা আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগা একটা বিষয়, এবং আমি এটা এখানে উপস্থাপন করছি খুবই সংক্ষেপে। That's it. So thank you very much. Anybody has any question regarding the post, or you can just interact with, or just can talk with Rashid if you want. Or you can just ask question in our voice chat text channel. হ্যালো, Yeah. আজিজ ভাই, এটা কি আপনি আমাকে বললেন নাকি অন্য না, কাউকে? আমি সবাইকে বললাম যে যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করেন, আপনি চাইলে আনসার দিতে পারেন। আপনি কি ভয়েস চ্যাট টেক্সটে আছেন, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো I hope some comments will come from the judges. Okay, so now we are finishing our first presentation. So thank you very much, Rashid. Thank you. Thank you. Okay, so we are moving to তুহিন। তুহিন কে আছেন এখানে? তুহিন নাই। সৌরভ, Saurabh is one of our moderator. So today he will present his article related to his laptop. So let's start his presentation. Saurabh, you can start your presentation. আচ্ছা, আমার কোন আর্টিকেলটা সিলেক্ট হয়েছে? I'm just mentioning you in voice chat text. আসলে এটা খুবই দুঃখের বিষয়। Okay, just for your kind information, we have quizzes during the hangout, so you will have chance to win Steam, and we'll allocate around 1 Steam during the hangout, so stay tuned.
So please continue, Saurabh. This is your article. তো আসলে যেটা হয়েছে যে আমার যে ল্যাপটপ, এটার যে মনিটরের যে দুইটা হোল্ডার, মানে যেটা হোল্ড করে মনিটরটাকে, তো এটার একটা সাইড থেকে ভেঙে গেছে আর কি। তো মনিটর ল্যাপটপটা আসলে আমি কিনলাম, আমি কিনি নাই এমনি, মানে মানে আব্বু কিনছিল, মানে ভাবছিল আর কি যে উনি কাজ শিখবে, অফিসের কাজে লাগবে, সেজন্য কিনছিল। আমি যখন আমার যখন এসএসসি পরীক্ষা তার কিছুদিন আগে, 2-3 মাস আগে হয়তো বা কিনছিল, তখন তখন থেকে মানে আব্বু এমনিই কিনছে, কখনো ধরে না, এরপর আমি ইউজ করতাম বেশিরভাগ। তো তখন থেকে তখন থেকে এ পর্যন্ত ভালোই চলতেছিল। কিন্তু এই যে কিছুদিন আগে মানে কম্পিউটারের রাইট সাইড থেকে মানে স্ক্রিনের যে হোল্ডারটা ওখান থেকে মানে স্প্লিট হয়ে গেছে সাইড থেকে। তো আমি পরে ওটাকে কোনোভাবে মানে সুপার গ্লু দিয়ে ঠিক আচ্ছা, এটা ভয়েসটা কোথায় আসতেছে? প্রিয়ানের ভয়েস প্রিয়ানকে একটু মিউট করেন। আমি maybe he is not aware of that. Mute করেন, আজিজ ভাই আমাকে মিউট করেন। ওকে, let me continue. তো যেটা হয়েছে, পরে আমি সুপার গ্লু দিয়ে কোনোভাবে মানে ঠিক করছিলাম। তো পরে আবার কেমনে জানি সকাল মানে এই যে কিছু মেবি গত পরশুদিন সকালবেলা তো দেখি যে আবারও মানে কোনটা রাইট সাইড থেকে এবার একদম বেশি ভেঙে গেছে। তো বেশি ভেঙে গেছে, তো পরে মানে সকালবেলা একটা ফিক্স করতে গেছি, আর মানে বাবা দেখছে আর কি যে মানে আসলে ভেঙে গেছে। এটা দেখার পরে মানে বকাবকি করতেছে। আমি প্রায় সময় আমার মানে ল্যাপটপটা ওই যে রাতে মনে করেন যে এখানে মানে কাজ করার পর আমি ল্যাপটপটা পাশে রেখেই ঘুমায় যাই। বলতেছে তুই এটার উপরে শুইছস, এটার উপরে উঠছস, এর জন্য এটা ভাঙা গেছে। তো এটা নিয়ে বকাবকি করছিল আর কি। মানে খারাপ লাগছে যে আমি আসলে এত কেয়ার করি, তারপরেও মানে হয়তো বা কোনোভাবে ভেঙে গেছে, কিন্তু এটার জন্য আমাকে বকাবকি করলো। তো যাই হোক, পরে সকালবেলা আবার সুপার গ্লু ছিল বাসায়, ওটা দিয়ে আবার কোনোভাবে মানে ঠিকঠাক করলাম, এখন ঠিকঠাকই আছে। আশা করি আরো কিছুদিন যাবে, আরো কয়েক বছর যাবে আশা করি, এই আর কি। তবে চিন্তা করতেছি হয়তো বা কিছু স্টিমিট থেকে কিছু টাকা পয়সা বের করে তখন এই যে এটা আসলে মানে পার্টস পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না, হয়তো বা আমি এক্সচেঞ্জ করে নিব পরে এক সময়। তো অ্যাভেলেবেল কিনা আমি জানি না, তবে আমি মানে পরে দেখবো আর কি, এরকম ভাবলাম, এই আর কি। এই হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশন ফর মাই পোস্ট। আসলে আমি ইংলিশ এতটা ফ্লুয়েন্ট নাই, জন্য আমি ইংলিশে বললাম না। গরিব মানুষ। আজকে কবির ভাই ছিল মেবি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কবির ভাই থেকে মাইক্রোফোন আর মাইক সবইও। ওকে, সো উই আর, হ্যাঁ উনি আশা করি, আমার কাছে মনে হচ্ছে উনি হয়তো আমাদের ডিলাইভ শুনছেন, ঠিক আছে? তো সে কারণে হয়তো অফ করে রাখছেন, তো নো প্রবলেম। সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে খাইরুল কে আছেন? নো, খাইরুল নাই। রেজওয়ানুল ভাই আছেন? রেজওয়ানুল নাই। ওকে। অল ইন 17 আছেন? নাই। ওকে। সায়েম আছেন? সায়েম নাই। ওকে। রাজু? রাজু আছেন? রাজু নাই। ওকে।
sorry for your inconvenience. I'm extremely sorry. মামুন আছেন? মামুন নয়, ওকে। এমডি মুমিনুল ইসলাম নাই। এক্সামিল নাই, ওকে। নো প্রবলেম, উই হ্যাভ লিঙ্কো অলরেডি। সো লিঙ্কো আপনার আর্টিকেলটা সিলেক্ট করা হয়েছিল। আপনি কি আপনার আর্টিকেলটা এখন প্রেজেন্ট করতে পারবেন? লিঙ্কো, আপনি কি আপনার আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করতে পারবেন এখন? ভাই আমি আমার আর কি আর্টিকেলটা প্রেজেন্ট করতে পারবো। পারবেন, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। সো আচ্ছা আমার আর্টিকেলটা আসলে ছিল, আমি জাস্ট আপনাকে ইয়েটা দিলাম ভয়েস লাইভ চ্যাটে। আই এম লিঙ্কো। ভাই আমি কি প্রেজেন্টেশনটা দিব? ইয়েস, অফ কোর্স, প্লিজ কন্টিনিউ। I am Linko. I am from Bangladesh, and one of my article is selected for Curation competition of SteemitBD Bangladesh community. যে আর্টিকেলটা ছিল সেটা আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম, মিজিং প্ল্যাটফর্মে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার ছিল, যেটা ছিল যে হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট টেনিস প্লেয়ার অফ অল টাইম। তো পার্সোনালি ফেভারিট এবং অল টাইম ওর খেলা দেখি সে হলো রজার ফেদারার। তো এটা ওকে নিয়েই আর কি কিছু লেখা, ঠিক আছে, যে কেন আমি ওরে বেশি পছন্দ করি বা ওর যে অ্যাচিভমেন্টগুলো, ঠিক আছে, এইগুলোই আসলে আমি আমার পোস্টে তুলে ধরছি, ঠিক আছে। আর 2006 সালে ও 3টা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতছিল এবং ওই ইয়ারটা ওর জন্য সবচেয়ে বেশি মানে লাকি ছিল, ঠিক আছে। আর ওর বাবা মার সম্বন্ধে কিছু লিখছিলাম, যে রবার্ট ফেদারারের বাবা ছিল সুইস আর ওর মা ছিল আফ্রিকান, ঠিক আছে। আর ওর চাইল্ডহুড টাইমটা পাস করছে বেশিরভাগই বেস ফিল্ডান এরিয়াতে, রায়ান অ্যান্ড মিনচেস্টার, মানে যেটা হলো ফ্রান্সের খুব কাছাকাছি, ফ্রান্স এবং জার্মানের বর্ডারে খুব কাছাকাছি। তো এইটা নিয়ে আসলে ইয়ে ছিল। আর ও হলো বিয়ে করছিল, যাকে বিয়ে করছিল সে ছিল মিরোস্লাভা ফেদারার। সে হলো একজন ওমেন টেনিস প্লেয়ার ছিল। এই তো এই নিয়ে আসলে আমার পোস্টটা ছিল, এটাই। এটা আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করলাম এটা বলে। থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং মাই। যদি কিছু কোশ্চেন থাকে করতে পারেন ভাই। Okay, so thank you very much. So anybody have any question for Linko? কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে লিঙ্কোর জন্য? যদি থেকে থাকে প্লিজ বলতে পারেন। ওকে, ওকে, এমডি আব্দুল ওয়াহাব কে। ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। সো আমরা জাস্ট ইয়ে শুনতে পারি।
না এমডি আব্দুল সৌরভ এমডি আব্দুল ওয়াহাব ভাই কি আমাদের ইয়াতে আছে তো নাই হ্যাংআউটে সে জয়েন না বাট সে হ্যাংআউট কি ডিরেক্ট থেকে সৌরভ বা কাউসার ভাই করা হয় কোনো সমস্যা নেই বাংলিশ ফন্ট না ইটস লাইক আপনি বাংলা ফন্ট করবেন নট বাংলিশ ওকে ইংলিশ দেখলে ইংলিশ ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ so we are just going to talk about circumstance which actually happened with Priyan. So she was hacked by hacker. So সে চাইলে তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারে যেহেতু আমাদের কিউরেশন কম্পিটিশনে অলরেডি ইয়েস হ্যাঁ এবং আচ্ছা আপনি লিখেন নাই ওকে আপনি বলতে পারেন এবং আমরা 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 হ্যাঁ এবং আমরা এর মধ্য দিয়ে আমরা রেজাল্টটা শুনতে পারি আশা করি আমরা রেজাল্ট প্রিপেয়ার করতে পারবো যারা আছেন So Priyan, will you explain your situation, what happened last few days with you? Hello. Hello Priyan. Turjo, please wait for her. Yes, Priyan, apni. Will you please share your experience? না আপনি যে ইয়ে করেছেন সেটা বলছিলাম আপনি কিভাবে হ্যাক হয়েছিলেন এবং এই বিষয়টা নিয়ে বলার জন্য আমি বলছি এবং আপনি কিভাবে রিকভারি করেছেন বিষয়টা মাইক মিউট করা আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দিক দিয়ে ঠিক আছে আপনি কি রিফ্রেশ দেবেন আপনার ব্রাউজারটা একটু আমার কথা কি শোনা যায় এখন শোনা যাচ্ছে আপনারা এতক্ষণ শুনতেছিলেন হ্যাঁ এখন শুনছি এর আগে শোনা যাচ্ছিল না সরি ওকে সো প্রিয়ান ইউ আপনি একটু লিটল ইন্ট্রোডাকশন করতে পারেন আপনাকে হালকা অনেকেই নতুন আপনাকে সাথে পরিচিত হতে পারেন যারা আছে তারা মোটামুটি সবাই আমাকে চিনে হ্যাঁ আমার সম্পর্কে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার আগে আমি বলি যে আমি নিউ এবং নিউ আসার সাথে সাথে আমি হ্যাক করেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং বিষয় অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল আমি তো স্টিমেটের অনেক কিছুই ঠিক মতো জানতাম না তো কোন লিঙ্কটা ক্লিক করা উচিত না এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝে উঠতে পারি তো একটা পোস্ট আসছিল আয়শা আপুর তো ওই পোস্টটার নিচে একটা কমেন্টস ছিল যে কাইন্ড অফ লাইক এই পোস্টটা সিমিলার তো আই থট মেবি ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেন তো লিঙ্কটাই ক্লিক করে ফেলি ক্লিক করার পরে 30 মিনিটসের মধ্যে পরে মানে লিঙ্কটা ক্লিক করার পর আমি চলে আসি দেখলাম যে ওখানে একটা মানে সেম টাইপের আর্টিকেলই তো আমি আর কিছু না করে চলে আসি তো আফটার 30 মিনিটস পরে যখন আমি স্টিমেটে ঢুকি তখন দেখি আমি আর লগ ইন করতে পারতেছি না তো টোটালি লাইক আমার যে মাস্টার পাসওয়ার্ড ছিল সেটা দিয়েও হচ্ছে না অ্যাজ আমার তখন আমি অ্যাকচুয়ালি স্টিমেটে এমন অবস্থা ছিল যে আমি অলওয়েজ লগ ইন করতাম মাস্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে
আমি কোনো অ্যাক্টিভ পাসওয়ার্ড অর সামথিং লাইক লগ ইন পাসওয়ার্ড এগুলো আমার কিছু সেট করার ছিল না বা কিছু আমার ছিল না। তো এখন প্রবলেম হচ্ছে যে আমি লিটারেলি তো জানি যে স্টিমেটে অ্যাকাউন্ট রিকভার করা যায় না। তো তারপরে হচ্ছে এরকম করার পরে যখন আমি বুঝে গেছি যে আমি 4-5 বার ট্রাই করার পরেও আমি বুঝে গেছি যে ইম্পসিবল আমার জন্য লগ ইন করা। তো তখন আমি অ্যাকচুয়ালি স্টিমেট গ্রুপে মানে জানাইছি যে আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে। দেন আমি আপনাদের হেল্পে আমি ফার্স্ট ডে রিকভারি আমাকে লিঙ্ক দেওয়া হয় রিকভারি করার জন্য। তো সেখানে আমি রিপোর্ট করি। রিপোর্ট করার পরে আমি 24 আওয়ার্স আমি আই নেভার এক্সপেক্টেড দ্যাট এত আর্লি আমি রিপ্লাই পাবো। তো সেই সময় অ্যাকচুয়ালি রিয়াজ ভাই ঘুমেছিল। তো আয়েশা আপু অ্যান্ড স্টিমেট বাংলাদেশ ওনার আমাকে অনেক হেল্প করছে। ইভেন আয়েশা আপু আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করছে। আই ডোন্ট নো ওয়্যার শি ইজ রাইট নাও, বাট আপুকে অনেক থ্যাঙ্কস। আমি আপুকে থ্যাঙ্কস দিছিও, বাট এখনো দিতে চাই। আর আজিজ ভাইকে তো বলার অপেক্ষা রাখে না থ্যাঙ্কসের। তারপর আমি আজিজ ভাই আমাকে পুরো ইনস্ট্রাকশন দিল। দেওয়ার পরে আমি ভাইয়া আমাকে সব কিছু বুঝাইছে এস্টিমেটের। অ্যাকচুয়ালি আমি কিছুই জানতাম না। হ্যাক হওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি যে আমি এত কিছু দেখা যায় এটা আমি জানছি। তো আমার অ্যাকাউন্টে আমি কখনো রিওয়ার্ড যে ছিল ওগুলো ক্লেম করি নাই। আচ্ছা সৌরভ ভাই লিখছে হ্যাঁ আয়েশা আপু তো করছে আমার জন্য, টু বি অনেস্ট। তো আমি কেন গুনগান গাবো না আপুর। আর দেন হচ্ছে যে আমি দেখলাম যে আমার অ্যাকাউন্ট ইউজ করে অনেক অনেক জায়গায় কমেন্টস করা হচ্ছে, অনেক স্প্যাম মেবি বা পিসিং কমেন্টস যেগুলো বলে সেগুলো করা হচ্ছে, এবং আমার রিওয়ার্ডটাও ক্লেম করা হয়েছে। তো দেন আচ্ছা দেন হচ্ছে আমি লাইক 24 আওয়ার্সের মধ্যে আমি যখন রিকভারি মেলটা পাই, দেন ওখান থেকেই আমি ওই রিকভারি মেলের স্টেপ ফলো করেই অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টটা আমি রিকভার করি। দেন সকালবেলা রিয়াজ ভাইও আমাকে অনেক হেল্প করছে, যে আমাকে বলছে যে আপনি ওয়েট করেন কিন্তু ওকে। তো থ্যাংকস টু এভরিওয়ান, আমি সবাইকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি যে আমি অ্যাকাউন্ট রিকভার করতে পারছি। স্পেশালি সবাইকে 3জন মানুষকে অবশ্যই থ্যাঙ্কস দিতেছি আমি। আয়েশা আপু, দেন স্টিমেট বাংলাদেশ অ্যান্ড রিয়াজ ভাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আমার অ্যাকাউন্টটা ব্যাক করার জন্য, আমার রেপুটেশন ব্যাক করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yes, thank you very much for sharing your experience. Anybody wants to talk with her? Please clearly. সূর্য, আপনি কিছু বলতে চাইলে একটু ক্লিয়ারলি বলেন। বলতে পারো, হ্যাঁ রিয়াজ ভাই এটা সত্যি কথা না, আজিজ ভাই হেল্প করছে এটা মানি, বাট আপনিও করছেন, এমন না যে আপনি কিছু করেন না। আর আয়েশা আপু অনেক করছে। আয়েশা আপু স্টিমেটে ডিসকর্ডে করে নাই, বাট আয়েশা আপু আমার ফেসবুকে অ্যাডেড। আয়েশা আপু কিন্তু ওখানে আমার সাথে রেগুলার করে। আপনি আপনি কি আসতে থাকবেন কলেজে শেষ করেন কি কোথায়? Thank you very much. মেনশন করতে ভুলে গেছি আমি কিন্তু স্টিম ক্লিনার যে ডিসকর্ডে আছে ওখানেও কিন্তু আমি আমার ইয়েটা মেনশন করছি। কারণ ওখানে একটা জিনিস আছে যে যে পোস্টগুলো করা হয়েছে ফিশিং কমেন্টসগুলো ওগুলো এডিট করতে হয়, স্ট্যান্ড আপ ওগুলো ডিলিট করা যায় না, এডিট করতে হয়। তো যখন আমি এডিট করার পরে আমি আমার রিপোর্টটা যে আমি যে স্টেপগুলো ফলো করছি সেটা আমি ক্লিনার ডিসকর্ড যে ইয়েতে ওখানে আমি লিখছিলাম যে আমি আমার স্টিম সব কিছু ফলো করেছি। তো আপনারা এখন চেক করে আমার রেপুটেশনটা ব্যাক করেন এবং আমাকে ব্ল্যাক লিস্ট থেকে রিলিজ করেন। Yes, it was actually nice experience because it is actually learning process, I think.
সো সে যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলো এটার মাধ্যমে আসলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখলাম। সুতরাং হয়তো আমি যখন ছিলাম মানে ওনার এই এক্সপিরিয়েন্সটা শুনেছিলাম তো আমি কিন্তু ওনাকে বলেছি রিল্যাক্স করার জন্য বা করার জন্য, কারণ এই সময়টা কারণ নতুন তো আমরা হয়তো অনেক সময় চিন্তা করি আমার এইটাতে মানে একটা লিকুইড টাকা থাকে বা সামথিং, হ্যাঁ, বা অনেক সময় রেপুটেশনের ব্যাপারটা থাকে, তো এটাকে ব্যাক করে পাওয়া। তো সে কারণে আসলে ওনাকে আমি বলছিলাম যে একটু ওয়েট করেন বা সামথিং, এবং স্টিম ক্লিনার অবশ্যই যথেষ্ট হেল্প করেছে। সো যথেষ্ট হেল্প বলতে আমরা যেটা মনে করি যে প্রথমেই হচ্ছে ওনার রেপুটেশন কমানো উচিত, যেহেতু মানুষ রেপুটেশনের উপর ভিত্তি করে অনেক সময় লিঙ্কগুলোকে করে গুরুত্ব দেয়। সো আমি নিজেও ওনাকে ডাউনবোর্ড দিতে হয়েছিল, এবং ডাউনবোর্ড যখন দেওয়া হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই অ্যাকাউন্ট ওই কমেন্ট যদি ডিলিট করে দেয় তাহলে কিন্তু আবার রেপুটেশনটা ব্যাক করে পাওয়াটা মুশকিল। তো স্টিম ক্লিনার কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক হেল্প করেছে তারা। সো এখন আমরা কবির ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু কথা বলতে পারি এবং ওনার সম্পর্কে জানতে পারি। এবং ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর এখন আমরা যে রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমি হেল্প চাইব আমাদের জাজদের। আশা করি আপনারা আছেন, করবেন, হেল্প করবেন। পাশাপাশি আমরা কবির ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা যেহেতু 500 এসপি ডেলিগেশন পেয়েছি, ওনার এক্সপেকটেশন এবং ওনার সাথে আমাদের আসলে আগে কথা হয় নাই, তো সুতরাং আমরা হয়তো ওনার কাছ থেকে কিছু শুনতে পারি উনি মানে আমাদের সাথে কিভাবে কানেক্ট হয়েছেন এবং কিভাবে ইন ফিউচার কানেক্ট থাকতে চান, এবং স্টিমিট নিয়ে ওনার ধারণা, এক্সপিরিয়েন্স, বিষয়গুলো শুনলে আমি আশা করি নতুন যারা আছেন তারাও অনেক মানে ইন্সপায়ার হবেন। এবং উনি কিন্তু ফাইট করছেন স্টিমিটে, সো এটাও কিন্তু মানে একটা অনেক কিছু বিষয়। সো কবির ভাই, hello. Hello. Yeah. So Hi, do you want me to say a few things to everyone before we go into the next call? Hello? Yeah. So do you want some time? Yeah, I think before we, because how long does the Dlive carry on? It finishes in the next 2-3 minutes, right? Okay, no problem. So if you will feel convenience, you can do too. Yeah, no, I just wanted to say a few things to everyone on this group before we go to a different group. I just want to say that it's really nice to see people from Bangladesh on Steemit, and I think it's a great platform where if you're in early, you can make a lot of progress and actually be part of something that I think has a lot of potential. But before we can really get the benefits of the platform, we have to do a bit of learning, and that learning takes some time and effort. So as tempting as it can be to post a very low quality post or a picture or just a few lines, I think if you take the effort and the time to learn how the platform works, find out who the people with influence are, and how to create content that people like, will definitely make, you won't get a result immediately, but a couple of weeks, couple of months, you'll eventually start to get recognized for producing good content, and then you start to see the rewards and the revenue come in. So my advice to everyone is just be patient, learn a lot, and be genuine, and try to produce content that you yourself would want to read or want to look at, or you think that adds value to someone else's life. Because posting a picture without any text, any context, as beautiful as it can be, is not anything better than me going on Pinterest or Google Pictures or what have you. I don't need to go to Steemit to look at pictures. So I think providing context, providing a story, providing a narrative, something that I can't find anywhere else, is what adds value to my experience on Steemit. And those are the sort of posts I like to upvote. And there are other people with a lot of Steve power who have very similar mentality. So that's one thing I think everyone should try to remember. Try to bring value to the platform. Invest in yourself, invest in learning, and hopefully you'll see the results come with time. First of all, tell us, how did you know about us?
I think I was on. I spent a lot of time on Steemit looking around, and I saw some spam posts in Bengali, and my Bengali isn't that great. Yeah. So then I thought there must be a Steemit community, and I think somewhere along the line I bumped into someone from the Steemit community in Bangladesh. I can't remember whether it was in Discord or on the platform, but eventually I found out the main community account and I contacted the people in charge. So that's basically, I just came across it randomly just by going through posts and looking at what's trending or what people are posting, what's new and what topics in the comments and so on. Okay. Yeah, actually that's a good point. If you want to get noticed, go to the more popular posts and write comments that are valuable and interesting, not just saying nice post or something like that, which if I read that, well, do I care about what that person has said? Do I want to respond? You should try to create comments that people want to respond to, and that will get you interaction and increase your profile and presence on the platform. Okay. We will keep in mind that. So And we will be telling our people about that. yeah, of course. So thank you very much. So will you just express your opinion and how you want to see Steemit Bangladesh work with our members, and what is your expectation and behind the delegation? I think for me, I've seen other community groups grow. So I've seen the Steemit group in Nigeria, in Vietnam, in India, and if we are at a very early stage, and that gives us the opportunity to really make sure that the community grows in the right way and it doesn't become infiltrated by people with bad motives. And what I mean by that is it might not be to destroy the community, but it might create sort of shortcuts that lead to poor results. So for me, I really want to encourage the Steemit community in Bangladesh to do two things. One is to use it to grow and bring in new users, because I think there are a lot of young and talented people in Bangladesh who could do really well on this platform. And second, I want the community to be cohesive and to work together to spread knowledge and to support people when they come onto the platform and make sure they behave in ways that make Bangladesh look good. You know, as someone who's from a Bangladeshi origin, I don't want to go on Steemit and see poor quality posts from Bangladesh. That makes me feel a bit disappointed. So I really want to do two things. One is see people who are already on Steemit in Bangladesh, go out there, tell their friends, tell their family, and grow the platform, get more users on board. And two, when they are here, to help them with information, with guidance and support, so they have a good experience and they stay on the platform. Because if you are someone who is going to produce good content, that takes time, and that requires a level of investment. While if you take a shortcut, you get money straight away, but then you get shut down by stream cleaners and other people like that who will come and say, look, this is not good, and then suddenly they go off the platform and that journey ends. So I just want to see the journey from someone going out there to promoting Steemit in the real world in Bangladesh, them coming to Steemit, and then making sure that those who are here to support them go down the right path. So in 6 months or 1 year, they have an amazing blog and making good money. I mean, if Steemit value goes up to what it was before, even if it goes up a little bit, someone in Bangladesh, you could be earning $100, $200 just from writing good content. And that's good money for a couple of hours of work every week. That's Does that answer your question? We are already doing the second one. We are helping people through guidance and some tips to grow on Steemit. And we are working on first one also. Yep. so Priyan, you can ask your question. Hello, hi. I think your name is Kobe, right? Yes, that's correct. Yeah, Kabir. Yeah. Okay, Kobe. I have a question. Like if I am asking, what I want to ask that what type of content you can suggest to write new bloggers so that they can grow easily? What type of content they should write?
I think for me, when you first start, you don't want to start writing amazing content on your own blog because no one's going to see it. If you don't have any followers or someone to support you, writing a content is just as good as writing in your diary. No one's going to see it. So I think the first thing you really want to do is interact with the community, put some comments. Think about what you like and what you enjoy, and go to those posts that are in your area of expertise or interest and comment on them. Because when you comment, people will look through the comments and go, oh, this person says something interesting, I want to read their blog. So the first thing I would say is invest some time into putting comments out. And then when you want to write your blog, I think write about something that is of interest to you, that is genuine, and that someone, when they read it, they will think, this was good. I feel good after reading this. Not a case of, oh, I've seen a picture with two words, or writing about something you don't know, because I can find the information online. Just think about it this way, right? I have the whole internet available. So what is it that you can bring that's different to the whole internet? And the easy answer to that is yourself, because nobody has lived your life. Nobody has had your experiences. Nobody has been where you've been. Nobody's going to go where you're going. So if you write about your own life and what interests you within that life, I think that is content that will definitely be original. And as human beings, we find other people's stories interesting. So that would be my write on. Okay. Thank you so much. That's okay. Thanks for your feedback. Oh, you're most welcome. So anyone, if you have, you can also ask in Bengali, so no problem with it. Or you can just write a question in the boys live chat. Hey, Kabir bhai, can you speak Bangla? Not a lot. Oh yes, you are Sileti. Yeah, I was Where are you from? my Bengali. My family are originally from Satak. Tatok, it's actually a area of region of Sylhet. Yes, yeah. So I think it's the third or fourth city or something, but it's not very big. Yeah. So where are you living now? I now live in London. Okay. That's very good. Yes. Fuck you. I hate Steemit. Who was that? Oh my god, sorry. Oh, no one mute my phone. I was someone, not like... So you want? Don't worry, we'll Okay, we'll we forgive just that muted technological error. actually. She actually forgot to mute herself. No Okay. worries. Is there any other questions? Okay, I hope just we can ask or talk about in general. If anyone have no question. Yeah, so I think it's important to communicate what you guys are doing to the wider Steemit community. So I'm going to try my best to raise your profile with the people that I know on Steemit who run stuff like, Steam flag rewards or Steam cleaners and so on. So these guys are always talking on Discord. And they are very concerned about things like plagiarism or poor quality content. So if we as a community become known for being able to produce good content, I think that would really help the community grow. Yes, and what I believe actually, the community of Steemit Bangladesh is not only a community, it is like an organization which is run by youth, and the youth actually are doing and helping other youths of Bangladesh who are just from lower income, some middle income, some are of upper middle income families, and we are just supporting them to learn about Steemit and how they can actually empower themselves by writing blogs on Steemit. This is actually one part of source of revenue for Bangladesh. So I hope it can be a good freelancing sites for many of the youths who are looking for online jobs and other things. So it
actually made our Yeah, I community unique in our in the Steem blockchain. Yep. Yeah. Well, one thing I would add is, if people want to earn income, there's so many things you can do for each other on the platform. So if somebody's very good at English, they could quite easily write someone else's post or proofread it, and they could charge them a fee for that. And that encourages learning and spreading of knowledge, and it improves the quality of the post you put out. Because as much as English might not be your first language, to the reader, it doesn't matter. What I mean by that is they want to read good content. So it's up to you to raise your game, not ask for them to reduce what they expect. Yes, yeah. So if we can spread good skills within the community, so if someone is really good at writing, maybe they can volunteer to proofread other people's posts to make sure that they're good. I mean, I think that would be a good thing to do. What do you guys think? Yes, this is actually the main theme, actually, to gather people together and help each other with different knowledge backgrounds. So we can just set up schedules with mentors, like for example, if you can, so we can just ask audience or our trainees, like who can just join in the Hangout and learn something relative, and what is actually they are expecting from mentors. So some few months, actually a few weeks ago, when we started our first journey on Discord, actually Discord was set up by me around 1 year ago, but I was not active because I thought that actually I should be capable of support. Whenever I am able to support community, then I will start with members and other things. So when we started actually more with more visibility, one of our member, who is King Hauladar, he came here and he was not able to write English, but he was using translator and just making copy from Bengali to English, and was facing problem with the Steam Cleaner, but they were just suggesting him in English, but he was not understanding. So Steam Cleaner just suggested him to join here and ask support from us. And you can see guilty parties, Pejo, those are Steam Cleaner's moderator there, and they suggested him to join here and ask help. Then he got his reputation back with the help of Steemit Bangladesh, and we were just supporting him and asking him that you can also write in Bengali if you cannot write in English. So there is no problem with language, but the most important thing is that most of the supporters are foreigners, and they also love to support English language mostly. So people from Bangladesh tries to write in English, but they face problems. So we asked people who are actually from English background, like you can see Priyan, Riajul and Anika, some other members who have good knowledge in English. So we asked them if we can just make schedule, and people like King Hauladar can come in the Hangout and learn English, or they can get help with their articles too, if some of them. So those people actually coming from Gaibanda, some people from different parts of the Bangladesh. So I think some kind of help also can contribute their family as well as their empowerment, like they can get proper knowledge. So this is actually the theme of the community, want to bring and just keep the motivation for newcomers here. Yeah, I think the Steemit platform is still very, very young. I mean, even for regular users who speak English and who use it, I mean, it's still super, super young. It's only 2 years old. And for the Bengali community, I think getting on board early and being part of the platform is really important. And I agree with you with what you said. And
One of the reasons I supported this project was because when I saw what you were doing, I could see you're making really good steps. And I'd like to see those steps continue, because it's very tempting when the price of Steem goes down to lose interest. So part of your job is to kind of keep people interested and keep trying. And that can be difficult when the price is low. So if the price doubles or triples or goes up 10 times in 12 months, the amount of interest will shoot up, and we need to be ready for that. Yes, yes. So that's actually one a problem in Bangladesh, that misinformation about Steem. So people who are successful with making lots of posters, and they are just selling and buying bots. So they are less often helping communities, Bangladeshi users who are making contents. So this problem is actually when they are just advertising Steemit on YouTube or Facebook groups, they are just making it is a money making platform, rather than social platform. So people are just coming here with lots of posts, and they are just buying boots without making any quality posts. So Steemit Bangladesh is also discussed with them. Some of them agreed, and they already correcting them and making good quality post, but few cannot come because they have a problem with their content management, content writing and other things. But they already holding large amount of SP, but not more than 8,000 SP. So everybody actually we are just communicating with them, like if you know Doctor, Abul Hasnat, he is in Malaysia maybe. So he is also supporting person. So he also support people who are from Bangladesh as well. So I think the community will able to help a lot of users. We are already offering free upvote, which is working as like Mininow support project, where just a user can get free upvote with just requesting with a code. So hope it will also help, as well as we are just curating post every day. So our sponsor, there are the moderators who are actually have enough knowledge about Steemit, how they can treat. I have a few quick questions actually, because Okay. I've not been to Bangladesh for a long time, so I'm curious to know a bit more about how much people know in Bangladesh about Steemit. Is that something that if I spoke to 100 people, how many of them would have any idea what it is? About Steemit, you mean? Yes. So if I went to Bangladesh, and let's say I went to Bangladesh and I spoke to 1,000 young people, how many of them would know about Steemit? It's actually very few. So, okay. 10? No, sorry, yeah. Not more than 10,000, Five I or think. 10. No. 5 or 10 in 1,000. Yeah. So have you guys come across the Steam promo hashtag? Yeah, I went through. Yeah, so I think if we could organize some events to Yeah, we already help grow actually. the Steam promo tag, Yeah. that would help you do two things. One, it raises the Steam in Bangladesh community profile. Two, it raises the profile of Steemit within Bangladesh in the real world. And three, you can actually get some income. So promo-steem actually give quite large upvotes to people using that tag if they're doing genuine events, going out and spreading the message. And I've seen that work very well in Indonesia and the Philippines. So Steam promo has been really good in those countries. They've actually gone out and done like classes and events and things like that. Well, So brother, do you have any plans for something like that with Bangladesh? yes, we already have, and we already discussing about it. So we can just arrange any meetup within Bangladesh.
and we already talking with our moderators and members who are active on Steemit as well, but the problem is that Bangladesh, there have a problem with cryptocurrency which is illegal. I wanted to talk about that. So we can maybe manage communication or meet up with our people who are familiar with Steemit. But when we are inviting people who are new or who are not actually member of Steemit, but there are risks because we are just throwing stone in the dark, and we don't know what actually preference of the new person. So whenever when in the beginning I was sharing content on Facebook, and in a group, when I faced a challenge with some people who were just asking why I am sharing content which is related to cryptocurrency, and do you know that if anyone find these things, and the government will send you jail for 9 years. So that's really? actual. So just to clarify, so if somebody is using Steemit and they have Steem in their account, is that a crime? Yes, in Bangladesh it is prohibited, and it's a crime in Bangladesh holding, exchanging crypto. So it's actually not blogging is a crime. Blogging is not a crime, but when we are but when we are just getting the money and we are just holding, government just clarified that if we are holding cryptocurrency or just exchanging it within Bangladesh or within any it can be foreign exchange, but we are staying in Bangladesh, so it is actually crime according to law. But I think because you're using a currency that's not the taka. That's actually the problem. To promote it on we can just promote how we are just doing here, because most of the people knows actually what is Steemit and why we are doing. It is actually not crime, but our government should have proper money. So we are actually, what we can say, our government should have enough time to learn about how Steemit works or how cryptocurrency works. So technology I think it's not, the problem you have in Bangladesh isn't that much different to the problem we have in the UK even. The level of understanding of cryptocurrency is very, very low. I think the UK and Western countries are a bit further ahead, but not by much. If I speak to my friends who work in banking, they think Bitcoin is a scam. So the level of knowledge is still very, very low in most of the world. I don't find that too surprising. But the angle I'm coming at it from is, how do we grow the Steemit community in Bangladesh if there's a perception that cryptocurrency is going to be a fraud or a scam? And also on the legal side, how do we protect our users from being caught up in an illegal problem? So let's see actually what's happened. And we are just planning for a meetup which will be hosted by Steemit Bangladesh, and I hope we can and get arrested by police. No, we will just make Hangout, or it will be a meetup within our community members. So there will be like friendly meetup. So we will hold also our t-shirt or okay. Hello Ashik, how are you? I'm fine. Okay. What about you? I'm doing good. Okay, so you are late actually. We started 10 p.m. It's no problem. আমি একটা পার্টি দিছিলাম তো ফ্রেন্ডের সাথে বারবিকিউ পার্টিতে আছি। Wow, you joined night party in Bangladesh. That's very good. Barbecue party. Okay, so হ্যাঁ okay, no problem. ছাদের উপরে মুরগি পোড়ানো। Okay, so
thank you very much everyone for joining in the hangout. We will just finish can I our ask, yeah. Can I ask one more question before we finish? Yeah. I saw the student protest happening in Dhaka a few weeks ago, and I wanted to find out a couple of things about how does that affect? Okay. How was social media affected? Because some people have said Okay. that they couldn't post Okay. things on Facebook or Twitter. Are we Okay, seeing censorship from the before government on this talking stuff? about this, so I want to just finish our Dlive, so we can just talk within our members. So yeah, sure, thank you very much for joining everyone, and we are going to finish our Dlive. So I hope you will just check out whenever you have time on Dlive, and if anyone missed the hangout, then you can recommend him to watch the Dlive, and I hope you will also retweet our Dlive broadcast on Twitter. So thank you and have a good night. হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ কবির ভাই কি বলছিলেন? হ্যাঁ ইয়ে নিয়ে যেটা হচ্ছে, সো উনি যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে